Hi everyone, ngasi di video matiang ko ay thamjake video si koi technical indicator ne bako technical indicator ni maming na Fibonancci Retracement aduka Fibonancci Retracement si kadai dene kadai bobo yekani ko do kayam yamna hali habdu matang da yamna simple oiba khara thamjake ko anamana Fibonancci Retracement si technical indicator ne dikhang ko mi singje aduga koina kamaina yekadoino haibase yam doubt oiba jaga ne bako technical hojiki Fibonancci Retracement je ado ai video mate sida kitang dom gi doubt sing do kitang clarify toba ya bra yang bio ko ai video si mate am tang semjage yam basic oiba ko yang minus akoina khange matuti stock ma koina movement si stock ma ki movement si every single direction namda ko sungsi chatte bako haibadi stock si mathak ta chatken harga ju single movement namda chatte bako gan dai ko stock si mathak ta chatken ja amukani amukumni ko mai se katoni even down trend or gasu amukani amukumni mai na haraga chakatoni ai shor hon to hon ding samane bako shor je amuhoni among dan ko mai ne si flow si that loina bak stock ti mo chani ba stock ti mathak ta chani ngen haraga ju ko every single direction nam da sungja chapya de kum ge haraga ju single direction nam da kum ya de ko dana khoina sigi retracement cha ge khoina stock si kare ko kummi do si kumba se sigi kumba se khoina kyam yamna kumga doino na haiba se si hotpa gi indicator do khoina Fibonancci Retracement ko webo ko haidi stock se khoina hot ka doini horen point ani khatani khoina darkar leise sina first point ko sidagi khoina point logo doini doga sigi point jibok ching ka doini doga khoina percentage kam yam hange habase ado khoi Fibonancci Retracement yenga hot ka doini ko ado moina sidai sidai yam kana formula nung myam tabotaba khoina na de indicator se masan loi already automatically dum loi yaur ka labani ko aduna Fibonancci Retracement si percentage khar lei percentage yingdi 20 ga aham percentage ko 23.6% haibam ne ko 38.2% haibam ne ko aduga 61.8% haibam ne aduga 78.6 haibam ne ko percentage mari khak le adu percentage mari je ji na taba manung da mayam na 50% je 50% ji su yaw ko 50% je officially yaw budi na te ko adu mostly koina commonly koina kai decision da ga kana 61.8% ne 50% ji ne adu 38.2% ji ne hum je mostly commonly when decision ne ko koina kamaina decision na ge habadu di mathangi kino da slide tam jing se ko khoina example lam khak yeng je ko example si hojik lai ri pa kino si stock si maming si equity si maming si SBI card and payment service have nem ko aduga mai gi time frame na ID selai chini 1 hour ne ko ID candle lam mam na 1 hour ne ham ne ko to khoina hojik ahan bada su aina basic oina dum high grade stock si ka ge mathak si upward direction ni ko uptrend ni ko uptrend je khoina ka ge na ha ga su amukani amukumni habane ko de chumi ko adai targati ko sigi kumba se aina mana kare ko kara ka kumang ko se we kemam kumga da no habado we Fibonancci Retracement jina ta e habane ko no khoina Fibonancci Retracement si kamaina yeng da no yeng mano habado yeng se ko khoina somda tool starting tool da chango adu dukan siris da singtho aduga sidai se Fibonancci Retracement na yore ko Fibonancci Retracement se click tore do Fibonancci Retracement ne click tore matung da khoi ki khwai lowest point se sai se lowest point se sidai se one click am tang toromo aduga thadro aduga singo adu dukan da si highest point se sibolo ko khoina yengba nuai na sidang phai toro sumai sai hang toro ko sumai lore ko adi stock si dagi kare ko kaya kung gadoy no habani do mostly koina widely common oina seasonariba percentage si kya no na hai kan ko 61.8% se 61.8% si mostly common oina seasonai ko duga 50% si su adum common oina seasonai 38.2 se si su mostly common oina seasonai ba si ge ohum sini ya mostly common on the season is ko 38.2 habne
38.2% haibniko sigi ohumse mostly common oina sisne adugo mostly yamna common oina akhoi 38.2 daga hanbasidi ko haidi stock to yamna uptrend yam mapangal kali kana haina takpudune ko do aduga 61.8% daga hanba leitane 61.8% daga hanbo oitargadi stock to yamna fazaba haitare ko yamna hanba sidaina halaroi kana haba gi wakhan do yam fazaba haitare ko adu oyeba ko adu yengche khoi si kamaina hange habdo yengche ba ko koina sidagi chale Fibonancci retracement chale ko aduga sigi lowest points dei singe aduga sigi high points bo lowle koini yengba nungaina nena smaina kitang chingthwe ko aduga stock si chume koina ko sidagi chatpa pochi ko si halakadoini halakode koini kya de hale side 50% de halle ba ko se 50% mostly common loina sisne 50% ne ba 50% de halli ne ba yan dai ko adidi sidagi amu sibong chalini ko si kyamyam hange du yingche sidagi lawro aduga sigi point sibok chingo yengban maina kitang slide to sisu 50% de dum halle ba ko adu mostly common oina khogi 50 to 60% no haine ko mostly common oina si jaga 50 to 60% 50 de hom bayo 50 de kitang maka da 50 to 60% mostly common oina si ne ba ai isama ki trading warga su ko ai mostly ai 50 to 60% ai adum si ne yeng loini yeng ba ai si legi si ju dum yengo ko sidagi halise 38.2% ne ba si halise ko sidai 0.38% harju yare aduga 38.2% harju yare ko sidagi halise si uptrend ma pangon kalin haine bo ko gandai ko 38.2 de han bayawi mostly common oina 38.2 ne sigi 50% ne aduga 61.8% ahum sine bo ko adu ai gi oina di yam prefer oba jaga je 50 to 60% oya bo matang slide among yengsi akhoi intraday da akhoi kamaina sisina gi sisina 1 hour gi candle ne ba ko akhoi intraday da akhoi kamaina tona trade si logo doino adidi entry kamaina tawgani adu exit kamaina tawgani ko Fibonacci retracement je sisina ka habdo matang slide among yengchi yengsi akhoi Fibonacci retracement ji akhoi day trading to buda ko adi intraday to buda akhoi kamaina sisina ka ta ge habase ai example amani dang thamjage yengmina se ba ko si aina hangtoriba keno si BankNifty ni ko BankNifty nei mostly aina common oina trade toisi BankNifty ni ko BankNifty sida aina hoji leiba time frame se 1 minute ne ko or any time frame da dum yengo loina wa phangani ko ado ai ki oina di personally 1 minute trade tawni na ai 1 minute haijara ke ba ko sigi stock se sigi movement se poche sidagi hore ko sidagi hore thirei tare sigi tare sibuk lai na tra ade mu khalle mu tare amu halle mu tare amu halle mu tare ko to ahanbada akhoi identify to si khoigi siki Fibonacci retracement si khak ki ka khoi na pung na sang mati yade ko ai mang criteria mayam double confirmations mayam logo dongni to kamaina loge to sigi example mati em sigai mati ngak thamjaram ge ko ahanbada khoigi stock si tara ba matungda khoina kabida khoigi price si kabida tara ba jo han maina dum tar kani haba nate ko ko once ahan ba tarak targadi du chanaba retracement lakani ba retracement so 50 to 60% dei pot se ba ko the mostly common oina season je 50 to 60% ne ba ko aduna khoina sigi pot se 50 to 60% yo bra si yengje ba ko ahan ba da 50 to 60% yo junga da ahan ba da khoina smaina trend line ma yek pe ko trend line nam ye ko trend line chem phaje ko trend line chi phajaram ne stock si tara matung da si retracement ji da 10 trend breakout tore criteria number 1 chume ko criteria number 2 khoina kamani yang be Fibonacci yek be Fibonacci sigi points dagi lawre duga sigi lowest point bok singe aduga khoina yengba nungai nam ne na khoina makhali dang ngai sang thwe ko aduga khoina han ba chi kya de hale sisa 60% de hale natra 60% dagi mamai le khoina se changa dong na 60% ni mamai le se changa dong na trend to confirmation breakout to changa dong ni criteria oina khoi confirmation oina loboi wani ko confirmation je khoina 61.8% yam dead resistance ko web ko
61.8% से याम daily resistance कवे तो आई जो इन दी 50 to 60% से mostly common होने सीजने बको ऐको सिगी सिदेगी 50 to 60% हल्ले सीधे ट्रेड चंग बयाए को अदुगा सीधे सु अमा समाइन यक बयाए सीसु अमा यों समाइन तुम यंगा तुम चंग बयाए subscribe लाइटे अदु सीसु तुम Fibonacci yang biu ko subscribe लाइटे सीदेगी यों सीदेगी सी बोलो रो सी point सी बोलो तुम 50 to 60% अदुम हल्ले नत्रा समाइन यंगा चंग बयाए अदु नंग सीदेगी even सी की point सी बोलो रो कसु यों समाइन even सी की point सी बोलो रो do sisu adum 50 to 60% adum halawani yong jing 50 to 60% adum hali ko mostly common oina hali siki 50 to 60% ki level sine ko khoina trend kai jungai da khoina hojiki Fibonacci retracement je seasonal ka da double confirmations kamaina logadoni ha ba chu yengre ko aduga adugi mathang da kitang khoina trend che kai re matung da khoi ki retracement la ka da khoina kamaina entry to ga da ke ha ba se example mateng kha adum ga hapcharam ge ko khoina sigi pot se khoi chmaina yek pe ai natra chmaina up trend oina chmaina yek pe ai fa je ko si trend si kai re ko trend si kai si da double confirmation hairaga we si double top haiba masu chmaina ung se le form tore ko criteria hai se aduga khoina Fibonacci se kai re matung da sida changba yaragadi sida changba ko nangodragadi adugi retracement ngairaga retracement sida changga dongne ba ko the retracement je koi ki Fibonacci yenga dum low ba yai na kamai low ga doino habsi yingsi kai ra matung da khoina Fibonacci chala Fibonacci lore aduga sigi highest point se sigi highest point di click tawre ko aduga sigi lowest point bo tumai ching ba yai ko aduga koi si kya bo han ge do yemo ko adum 50 to 60% se 61.8% ni halisi ko daily resistance ni sidagi changba ma ko aduga sidagi changba ma sidagi changba na ngaudraga ju retracement la nga changba yai habisi ju Fibonacci na dum ta ga dum yeng ba yai ba ko double confirmation ni ko aduga thang slide ama mung ning chi ko koina mathang gi slide na koi gi confirmation che kai re matung da koina target chi kadai phobo thamba ya ge habdo ang yeng che ba ko target che khoi gi trend nam le ko si trend chi ana singa le ram me trend chi khoi na smai ni yek e ko ye matung da khoi na trend chi break out tore ko trend chi break out tore or aduna troga su ko si pot se smai ni kitang ching da duga si le sta retracement sida changba yabra do yeng che ba sida sigi candle sina kai ha ga su dum lo bi ai ko ang advanced section da wara ga di ko dum sidam kai bi ai aduga sigi retracement si kya bo han ge do dum sida gi dum yek bi ai smaina dum ko smaina dum ye ka sidam yeng bi ai dum 61.8% si sida gi dum halle sida gi changna su yare ko confirmation ni ko aduga khoina target che kadai phobo thamba ya ge do du su yeng bi ai sigi point sida gi ko sigi point bo dum sing bi ai ko aduga khoina target che khoina 61.8 che khoin daily resistance hai na ko si bo to dum khoin target dum pi bi ai ko the smai to na khoi Fibonacci retracement che target ta set to bi ai stop loss ta set to bi ai do ko khoi multiple confirmation or ga ju khoin season bi ai ko adum Fibonacci retracement chi mostly yamna neglect to we mi anam na ko ado ai yo ina di personally oina ai yo ina di yamna mostly yamna maru e na hai dare ko ai anam na ai trade khuding mak Fibonacci lo yeng ga dum sang ba yo ko mostly one of the tool hai dare ko ma so ai the mostly widely oina season ai ai se YouTuber oina tholopadi na de ko mayam da ai financial literacy je ai akhangba kitang knowledge se share to ke na ai keno video se blog se keno je semjabni ko the mayam na nung shibir ga di dum like to bi mo ko subscribe like de aduga comment sing da mayam na keno to bu su dum yaure hai di sound ngai te na hai ba su dum yaure do sound se ai di personally professional oina YouTube to budi na tamina sound se kitang clarity kitang di wang roi ko adugi damakta wara wi budi ya de